Buenos días a todos. Arrancamos de nuevo otro capítulo. A ver, ¿en dónde estamos? ¿Qué estábamos haciendo? Ya hace tiempo que no grabo, así que yo medio que me olvido. Esto creo que lo vimos todo. Necesito subir de nivel. Las armas. Cada principal. Capítulo 1. Todavía seguimos con capítulo 1. Oh. Ah, no. Capítulo 2. Capítulo 2 estamos. Estado de salud estable. Fatiga. Resfrío. Fatiga. Hay unos cuantos con fatiga. Resfriado. Migraña. Y este que quedamos bajo el estado de salud del Whitechapel, cuando había llegado estable, todo por la lección que tenían de Dorothy. Wesant ya está estable. Las misiones secundarias. A las investigaciones. Rastrear. ¿Dónde está? Ah, está por acá. Bueno. Acá nada. Tendrá que estar por acá. Su dueño. Está por el hospital, ¿no? Sí, está por todo el hospital. Nada. Acá recién hablamos con ella. Nada. Si no, vamos a entrar por el hospital y ya está. Capaz que está en el hospital el dueño. ¿Y este hombre? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Ya puedo mesmerizar. No, gracias. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Okay. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Es bastante complicado. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened?
Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Interesante forma de verlo. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Es bastante feo lo que vio. A ver, preguntas personales. No tengo ninguna pista. Piola. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Ah. Negociemos. Ah, las armas. Ah, tengo la pista de... What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Por lo menos tenés el uno para dos. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Creo que nada más negociemos. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Tengo una escopeta que bueno, son 350, un montón. Las balas, proyectil. Yo común, parte pequeña de manejo común. Polvo de aluminio, grasa. De aluminio. Voy a poner que es la de aluminio. Sí, garrote no lo necesito. Listo. Investigación Perhaps exitosa. I should have considered the offer from that Caledon fellow. Ah, lo que sí no me fijé si... Exacto, tratamiento. Pero espera antes de que te vayas. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Sí, ¿dónde Our está? job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Well, thanks, anyway. Perfecto. Y ahora... necesito una pista más.
Sin pérdida de sangre. Comerciante. La calidad de sangre aumentó. Perfecto. Goodbye, Milton. Listo. Goodbye. Voy al hospital. Para hablar con todo el mundo. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes? Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Una linda relación. No tengo más pistas. Ella resfriado. Tengo. Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Ah, sí, tengo. Not under my watch, nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Bien. Creo que Goodbye, Nurse Hawkins. voy a necesitar más medicamentos. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Tengo de fatiga. Bien. Estoy en Londres. Preguntas personales. Ya está. Soldier, Chequeo. do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. Sí, tengo suficientes. Bien. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Perfecto. Soldier, do you need assistance? I'm fine. Necesito 2 pistas más. Thelma Hawcroft. Bueno, esta mujer podría. Claycott. Apropiado. Incluso este hombre. No tiene nada alrededor. Goodbye for now, Mr. Elwood. Damn. The pain. Goodbye. Necesito más tratamientos. Nada. Ah. Tratamiento para el resfriado. Uno más. Para la bronquitis. Para la fatiga. Necesito bastantes más. Hay mucha gente que está fatigada. La anemia. La septicemia. La neumonía no tengo. Para cefalea, para la migraña. Ah, no tengo para neuralgia.
puedo mejorarla. Bien. Perfecto. El daño causado, absorción de sangre aumentada. Me interesa la absorción de sangre. Bien. El 3, parte de manija común. Parte de manija común. Es que la de aluminio. Y esta parte de manija común. Tengo 75. Bien. Entonces necesito parte de manija común. Suelo de clay. Bien. Ah, tengo que analizar la sangre de Roswell. Suera para resistencia ligero. Aumenta la tasa de regeneración de energía un 50% durante 15 segundos. Pergamanato de potasio. Y necesito uno más, antídoto. Muestra de sangre vigorosa. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scows. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Ok. Nada más. Capítulo 3. Ah, ya estamos en el capítulo 3, bien. Creo que nada más. Tengo que hablar con Swansea. Vamos a hablar con Swansea. Creo que no hay nada más. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? Analice la sangre. I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. What? ¿Qué quieres hacer? Es demasiado peligroso, lo pensé.
Puedo convertir a Londres en mi reino. Pará. No es demasiado peligroso. Porque aparte no sé cuáles son los efectos de mi sangre. Lo veo demasiado peligroso. But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Tenemos que ir a ver a nuestra hermana. Sí. Tenemos que ir a ver a nuestra hermana. A ver, ¿hay algo más? Hay que ir de nuevo a Whitechapel. Sucedió un evento desconocido. Asistir al funeral de Mary. Es mejor ir de este lado que hacer todo el recorrido. ¿No tiene algo disponible? I need to talk to you, Edgar. Please do so. Con lo que me dijo la vampiresa. So you manage a hospital financed by a vampire? Yes, Pembroke was founded by Lady Ashbury. She's also our largest donor. Fundó. A convenient yet expensive way to have a fresh supply of blood on hand, day and night, don't you think? All vampires drink blood by nature. Me, I praise the lady's exemplary moral fiber. If I may inquire, how did you meet her? Well, Jonathan, she sought me out and offered me the position. It's been a very profitable partnership for both parties. Ok. O sea, tenés el puesto gracias a ella. Do you know anything about the vampire hunters in the East End? Without a doubt, it's the Guard of Prewen. Zealots to the last man. Guardia de Primwell. ¿Qué sería eso? Where do they come from? Once they shared the Brotherhood's ideology on non-intervention, but they concluded vampires were a scourge. They're definitely well organized and equipped. They're extremely dangerous and not to be trifled with. To them, you're a feral beast, and I, your accomplice. Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital. Oh, really? Did something happen? She seems such a very capable woman. Creo que es una decisión bastante importante. Decir que le pedí su renuncia. Ella extorsionó a Lady Ashbury o ella se ha ido para siempre. No sé cuál sería lo mejor, decir la verdad o decir la verdad pero no decirla del todo. Yo soy más de eso, la verdad, pero no sé cómo afectaría decir que ella extorsionó a Lady Ashbury. Qué decisión tan importante.
porque haberle dicho a Crane que se olvidara de todo no fue la mejor decisión. ¿Le pedí su renuncia? Le pedí su renuncia. Pues no sé si realmente vale la pena decir la verdad. Perhaps too capable. Nurse Crane also ran an illicit dispensary in Whitechapel. I had to ask for her resignation. I see. Well, you'll just have to manage without her assistance. Espero que haya sido una buena opción. We'll talk later. Ah, esta buena mujer. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Dos pistas bloqueadas. Subí en Londres, ya está. Saludable. No, creo que nada más. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Ah, esto ya lo vimos. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Por acá, sí. Acá hay algo. Sí. Acá hay algo. Easy does it, boys. We can deal with this, Vermin. You fucker! Watch it! It's a killer! ¡Ey! Sangre fresca. No, ¿dónde? Bien. Chalines. ¿Hay algo interesante por acá? Parte de manija común. Chelines, balas. Misión de relevamiento, 25 de octubre. De puesto de comando de la guardia de Prewen. Para patrullas del East End. Asunto, actividad de vampiros, hospital, relevamiento e investigación. Hace 3 días, uno de nuestros nuevos reclutas escuchó un rumor
sobre la presencia de una mujer vampira en el hospital Pembroke, East End de Londres. Todo lo que sabemos es su nombre de pila, Selma. Su misión es ir hasta allí discretamente y observar cualquier actividad sospechosa relacionada con dicha alimaña. Luego debe informarnos directamente para que podamos decidir el curso de acción a seguir. Claro, como ella está todo el tiempo diciendo que es una vampiresa. Llamó la atención de la hermandad. Su race boys la necesitan. ¿Por dónde? Ah, por acá. Ah, este es otro distrito, no sabía. No, tengo bastante sangre, así que está bien. No hace falta. Aprendiz de Primwell. Ah. Son 3. Bien. Frasco de vidrio. Ah, mira, podía haber pasado por acá. Una tonta. Sin que se hubiera dado cuenta. Por acá. Ah, mira, podía haber hecho todo ese recorrido sin pelear. Bueno, pues encontré cosas buenas. Ah, pero me fui para el otro lado. No sé exactamente dónde yo tengo que ir. ¿Acá? Sí, me pasé. ¿Qué más? Nivel 15, tirador de Pembroke. Este hombre... Tengo otro más allá. Ain't safe here for a gentleman. Sir, step away. No quiero.
Over there! There's one of them burning! Eat this! Ay, no. Snap it, Leech! Grenade! That's gonna hurt! He's onto us! No, 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 no. Son muchos acá. Ah. Tiene mucho nivel. No, 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 no. Ah. Get a taste of this! Uf, lo mató de dos. Oh, that's No. Die! Take a breath of this! Grenade! No era este el que yo quería. Get back in the grave! ¡No, me voy a morir! Eat this! No, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. No, pero ¿a dónde va? ¿A dónde vas? Oh, that's gonna stop! That's gonna hurt! I'll kill you! ¿Pero a dónde? No, justo me casó.
Justo me agarraron. Venía medianamente bien. Zafando. Bueno, nada. No sé, necesito evolucionar. De nivel. Me volví a pillar el Pembroke. It's locked. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Soy en Londres. Todos. Preguntas personales. Necesito pistas. Please show me, of course. ¿El reloj? ¿Para qué quiero comprar reloj? Opio, ergonomina, fragmento de potasio, codeína. Uno de cada. Creo que voy a tener que... No, acá no. Evolucionar. Alcanzar más nivel. Pues si no... Va a estar medio complicado. El tema es que tengo 1100, no sé cuánto voy a poder. A ver. Esto 2000. Las jarras me vienen bien. El cuerpo, condición de salud, 600, 300. 15% más de resistencia. 600. Gran set. Aumentar la absorción cuando usas la mordida en el combate. Aumentar la capacidad de sangre. Ah, la cantidad de sangre que necesito. Sí. Sí. Aumentar el daño infligido que usas en la mordida en el combate. La esencia la dejo de lado. La salud. Necesito 1000. 1000. Cuerpo. Otros 300. 600 ya no llego. Sangre. 600, tampoco llego. Me estoy quedando corto. Ah, mira. Yo puedo subir esto. Intercambias más sangre para curarte de forma instantánea y obtener un impulso adicional para generar tu salud. O intercambias la obtención de salud de forma instantánea por una mayor regeneración. Y 300. Duración 5 segundos. Cuando la barrera desaparece, explota e inflige daño a todos los que se encuentran cerca. O se crea una barrera invisible que absorbe daño directo hasta que se desvanece o destruye. Me gusta más la barrera de sangre con impacto. Dura 5 segundos. Pero esto...
100.000. Creas un vórtice de daño. Este me gusta. Esto cada vez más experiencia. $84%. Bien. Fatiga. Ah, mira, Rakesh. Encima es un comerciante. Tratamiento para la migraña. Oswald Thatcher. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head.